Ladies and gentlemen, friends and colleagues, welcome and congratulations to all the awardees and members of the World Habitat Awards Network. UrbaSEN and the Senegalese Federation of Inhabitants focus on community-driven initiatives where communities deploy drone mapping to plan local infrastructure improvements, present proposals, and supply data to local governments for evidence-based decision-making. The generation of certificates of occupancy empowers residents by formalizing their land tenure. And similarly, the strong focus on shifting cultural change on the role of women is showcasing how housing is central to reducing gender inequalities. Papa Keita, I can not only see you, I can also see your World Habitat Awards trophy next to you. So fantastic. Thank you for joining us. Papa Keita, can I hand over to you to hear more about your organisation and the project that won you that Gold Award? Bonjour à tout le monde. Merci d'avoir participé. Je vois dans le fil des discussions qu'ils sont très nombreux. Ils viennent de partout dans le monde. Donc, c'est pour nous un honneur, un grand honneur aujourd'hui devant ce parterre d'hommes et de femmes engagés pour les communautés défavorisées. Donc, de devoir présenter la structure UrbaSEN, donc, qui est une ONG sénégalaise, donc née dans un contexte d'inondation où un petit groupe de professionnels donc s'était engagé bénévolement à aider des communautés, est devenu d'abord une association, une ONG, donc engagée auprès des communautés au Sénégal dans plusieurs régions, et nous travaillons sur le logement, sur l'habitat en général, et par habitat, nous entendons tout ce qui tourne autour, donc habitat avec un grand H, parce que nous travaillons beaucoup sur l'assainissement, l'autonomisation des femmes jeunes en milieu défavorisé. Organisés en différents pôles, donc voilà, nous travaillons avec une fédération d'habitants. UrbaSEN et cette fédération d'habitants qui s'appelle la Fédération Sénégalaise des habitants, nous sommes membres actifs de Slum Dwellers International que nous avons rejoint il y a 8 ans et qui nous a énormément inspirés. Et voilà, aujourd'hui, cette fédération est notre principal partenaire. On va présenter donc une première vidéo donc, qui vous donnera une idée de ce et de ce que nous faisons. 50,2% de la population urbaine d'Afrique subsaharienne vit dans un quartier précaire, ce qui représente plus du double de la moyenne mondiale. Ces quartiers précaires sont très vulnérables face au changement climatique. Depuis 2007, à la suite d'inondations sans précédent, des leaders communautaires des quartiers défavorisés de la banlieue ont commencé à se mobiliser pour trouver des solutions durables. L'ONG sénégalaise UrbaSEN est née de cette expérience et accompagne des habitants afin d'apporter des réponses aux problèmes des populations défavorisées. La Fédération sénégalaise des habitants est au cœur du dispositif de mise en œuvre de ces projets et programmes. Elle compte 622 groupes d'épargne, soit environ 20 000 membres, dont 96% sont des femmes. L'intervention de UrbaSEN touche tous les domaines intéressant la vie des habitants en milieu urbain. La planification urbaine participative, la restructuration et la régularisation foncière, les travaux cartographiques, la collecte et la digitalisation de données, la réalisation d'ouvrages d'assainissement individuel et semi-collectif, la reconstruction post-inondation de l'habitat, l'aménagement d'espaces publics, d'espaces récréatifs pour les enfants, la formation et le renforcement de capacités, l'accompagnement pour le développement d'activités génératrices de revenus.
les deux structures disposent d'un outil de financement alternatif de l'habitat, appelé fonds rotatif, un mécanisme de financement solidaire, pérenne et autogéré, financé depuis 2014 par différents bailleurs. Ainsi, à travers une base de données appelée UrbaDatabase, les membres de groupement de la FSH bénéficient de financements pour la reconstruction de leur habitat, le renforcement des activités génératrices de revenus et le cofinancement de microprojets communautaires à l'échelle de la rue dans plusieurs communes d'intervention. UrbaSEN et la Fédération sénégalaise des habitants travaillent à partager leurs expériences fructueuses auprès d'ONG et de fédérations d'habitants au Bénin, au Burkina Faso, en Guinée-Bissau ou encore au Togo afin que d'autres initiatives similaires puissent émerger et se consolider. Ces dernières années, UrbaSEN et la Fédération sénégalaise des habitants ont développé une filière de matériaux de construction écologique à base de terre et de TIFA. Une soixantaine de jeunes ont été formés sur la chaîne de production des matériaux locaux. En plus de la réhabilitation de l'habitat, UrbaSEN et la Fédération sénégalaise des habitants mettent en œuvre un projet phare de construction à neuf d'habitat au profit des membres de la FSH. Il s'agit de la création d'un écoquartier de 140 maisons et d'équipements construits avec des matériaux écologiques dans la commune de Diender, en périphérie de Dakar. Pour y arriver, l'élaboration du programme urbain et architectural de la cité FSH associe depuis 2019 les futurs habitants et habitantes et les équipes techniques d'UrbaSEN et d'Urbamonde. Elle compte démontrer que des femmes aux revenus modestes, mais unies et organisées, peuvent vivre dignement dans des logements qui contribuent en même temps à la lutte de l'humanité contre le changement climatique. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Donc, un PowerPoint qui détaillera un tout petit peu ce que vous avez vu dans cette vidéo. Et nous avons parlé surtout donc du plan de financement que nous avons mis en place et que nous appelons le fonds rotatif, qui existe depuis 2014. Et ce fonds nous a permis donc de beaucoup financer donc les groupements de femmes, de financer la reconstruction de l'habitat post-inondation, parce que comme je le disais tantôt, UrbaSEN est né dans un contexte d'inondation récurrente dans la banlieue de Dakar. Nous avons donc une longue expérience donc de gestion de ces problèmes avec les populations vulnérables. Et nous avons beaucoup été inspirés par Slum Dwellers International, que nous avons joint depuis 8 ans, donc, et qui nous a permis de mettre en place aujourd'hui une fédération très forte, une fédération de près de 20 000 membres, donc avec près de 96% de femmes. Ce fonds existe donc depuis 2014. Il a été officialisé comme ça en 2016. Voilà quelques chiffres. Voilà, en 2014, nous n'étions que 20 groupes. Et en 2023, nous sommes 622 groupes, ce qui veut dire que peut-être que nous sommes sur la bonne voie et que les gens nous rejoignent de partout. Et avec une particularité, la Fédération sénégalaise UrbaSEN ne vont jamais dans les quartiers donc pour dire ce que nous faisons. Nous préférons donc utiliser le bouche à bouche. C'est des gens qui sont là-dedans, qui participent, qui comprennent, qui en parlent à d'autres gens et qui viennent rejoindre donc la fédération. Et ce fonds, il est alimenté par donc des appuis qui nous viennent de plusieurs donateurs, parmi lesquels l'Agence française de développement, la Fondation Abbé Pierre, la Fondation genevoise de coopération, la Fédération vaudoise de coopération. Mais ce fonds est aussi alimenté par l'épargne des groupes. Et ici, au niveau de ce fonds, ce ne sont plus les membres de la fédération qui épargnent, mais les groupes. Parce qu'au niveau de la fédération ne reconnaît que les groupes. Donc, chaque groupe épargne tous les mois. Nous avons voulu que l'épargne, elle soit petite, mais quand il y a beaucoup de groupes, ça devient rapidement quelque chose de conséquent. Et voilà, 5 000 francs par groupe et par mois. Je crois que ça correspond un peu à 8-9 dollars par mois et par groupe. Donc, l'argent des groupes aussi vient alimenter ce fonds. Et c'est ce qui permet aux groupes maintenant de lever des fonds pour leurs membres
et ne pas s'attendre à ce qu'on leur demande une caution, une garantie ou quelque chose comme ça. Il n'y a pas de... La seule caution, c'est vraiment, ou la seule garantie, c'est l'appartenance à la fédération. Voilà, quand un membre maintenant a un besoin, il s'adresse à son groupe directement, c'est le groupe qui accepte de le porter ou qui refuse de le porter. Ce groupe maintenant s'adresse à la fédération qui aussi fait son évaluation. Est-ce que le groupe est actif? Est-ce que le groupe épargne régulièrement, etc. Et c'est en ce moment que le dossier est transmis à UrbaSEN qui, avec son équipe technique, va sur le terrain, évalue la demande, étudie la faisabilité technique, puis donc la chargée du fonds rotatif étudie donc cette faisabilité financière, est-ce que le groupe a suffisamment épargné depuis quand, etc. Et c'est en ce moment-là maintenant que nous faisons le travail ou de réhabilitation ou de financement, et nous le faisons ensemble avec nos équipes, mais tout en responsabilisant la fédération. Parce que le grand décideur, vraiment, c'est la fédération. Voilà ce que permet de faire le fonds revolving. Et puis là, maintenant, nous avons aussi beaucoup travaillé sur les matériaux locaux. Là, on a un centre où on forme des jeunes à l'utilisation de la terre pour faire du BTC, pour faire de l'ADOP. Et nous essayons de valoriser aussi le TIFA sur lequel nous travaillons énormément. Donc, le projet phare que nous avons actuellement, c'est l'éco-quartier que nous voulons faire à Diender pour à peu près 150 maisons et sur lequel nous sommes en train de travailler actuellement et qui est très avancé. La briqueterie est installée, donc les plans de lotissement sont faits et voilà, donc dans peut-être quelques semaines, nous allons faire sortir de terre les premières habitations pour permettre aux membres de la fédération de retrouver leur dignité perdue pour certains juste parce qu'ils étaient donc dans une position assez difficile, assez vulnérable. Voilà, nous remercions tout le monde donc de nous avoir écoutés. I'd like to come to somebody who knows a lot more about this project, and I really wanted to get a sort of an external sort of view of it. So you'll have heard Papa talk about SDI, Shackdwellers International, and Joseph Maturi, the chair, is joining us. And Joseph, I wonder if you could give us a view about what makes UrbaSEN's work so special. So first of all, is on behalf of SDI, is to our gratitude for inviting us. Second of all, is to congratulate all the winners. I think as SDI, we are also in this housing space. So basically how we work with organized communities in informal settlements to address issues around housing, decent housing, affordable housing. We also address issues around access for the poor and the people living in informal settlement, access to basic services like sanitation, water. And we also advocate around secure tenure so that people can be able to build their own homes. And the way we do it, we organize around women cooperatives, and we organize around communities mapping and profiling their own communities, prioritizing what are the issues, and also basically having very good working relationships with the city, because we understand with community savings alone, even with support from external funders, it's not sustainable. So that's why we bring in the city government and national government, because they have an obligation and a duty to provide housing for poor communities. So what's so special about FSH and UrbaSEN, and where I met Pap Keita some years back in Switzerland when we are looking at the Habitat group, and SDI had its first visit, and when we went there, we were very impressed by the work that Pap Keita, UrbaSEN, and FSH were doing in terms of organizing women. So one of the things we organize women is around savings, and we saw that they have a very strong cooperative model of women savings, a real grassroots movement, and Slum Dwellers International works with grassroots movements who are addressing issues around housing. The other thing, we saw that they had very good relationship working with the city of Dakar in areas that they were working in. And our association with them, and they wanted to be part of the network.
So I pushed, and the SDI, Senegal is a member of the SDI network, and they're also members of the council. And basically the council is made up of mature federations. So the other thing, and where we see our relationship with UrbaSEN and FSH, was that we have, for many years, a lot of countries in the French-speaking West Africa have been trying to be part of this network. And because of language barrier, initially we had Togo, then we had Burkina, then we had Senegal joining lately. We had always challenges when you organize a hub meeting. A hub meeting is a space where federation leaders and their support institutions can sit and just share their experiences around housing issues, what they are doing, what are the lessons that can be learned. And SDI does a lot of these inter-community, inter-country exchanges to build solidarity, to share experiences, and basically to support each other in terms of what agenda that they are addressing. So we saw an opportunity to build a very strong grassroots movement and a network in the French-speaking West Africa, where we have Togo, we have Burkina, we have now Benin joining. And for us, the crucial role that we see UrbaSEN and FSH playing is to anchor the process around there, because they have everything. Whatever SDI is all about can be found in Dakar. A good housing process, a strong women grassroots movement, a good savings model, and a good partnership. And they have demonstrated on the ground, and I think hence why they won this award. They have demonstrated on the ground that they can actually involve communities in planning, in designing, and in the implementation of projects. One of the things we say, poor people do not want this tokenism of community participation. They don't want to be beneficiaries of projects. They want to be partners in whatever is happening in their communities. They want a partnership, an engagement with the city. They want to be part of the dialogue. They want to be part of the decision making. And I think clearly UrbaSEN has, and the Federation of Women have clearly demonstrated. So, and I think the next level for us is, how do we support now FSH, and we call them the Alliance, the SDI Alliance in Senegal, to support all these other countries in terms of exchanges, in terms of building their capacity, in terms of sharing their skills in data collection, in mapping out their settlement, profiling their cities, in terms of sitting with the city. And one of the things we say, and we support communities, city does not possess. So how do we support them, build their capacity in terms of now being able to sit with the city mayor, with the national government, as equal partners in addressing urban issues, slum issues, housing issues. So how do we support that? How do we anchor that process moving forward? And I think for us, we have started this support. And I think as a network, we'll be planning a lot of exchanges to build Senegal and Dakar in particular to be a learning center for these other French-speaking West African hubs, not only, even beyond other countries who have been there before, because we think the model, one of the things that I'm very proud of, it's in Dakar and FSH, it's 100% grassroots women's savings. Grassroots women's savings. And also we look at the partnership that they have been able to build and the projects they have done. I think for us, one of the lessons that I took, because I was part of the Habitat Award celebration presentation, what I took, I think for us, even in my country, we want to do grand projects. We want to do 10,000 housing units. We want to do planning for 100,000 households. What impressed me most was UrbaSEN and FSH are able to respond on time by the basic needs, the basic community, whether it's a sanitation project over here, whether it's a project at the bus park. And I think for us, it's a model that we want to look at. How do we now look at cross communities? What are the issues that they are facing? Is it an issue of flooding? Now with climate change, most African cities, our biggest problem is flooding. And flooding now is
turning to be, we have even evictions we are calling them evictions by climate change, to look at the locally led adaptation. And for us, we are setting, and I think Dakar has demonstrated that in terms of setting, localizing. To me, the climate change discussion is very elitist. Dakar has demonstrated through its project how we localize, how we demystify the climate change agenda by doing small projects that address immediate community problems, whether it's drainage, whether it's a toilet in the market. And for us, locally led adaptation is good old slum upgrading, but we are looking at it from a climate eye. Fantastic, thank you. That's a great summary, and I think your experience from across Africa, I think is really valuable to sort of understand where this fits in. And I really liked the point you were making about how Senegal can now operate as a kind of a starting point for other countries in West Africa, and help sort of take that learning to many more places. Papa, I've seen a number of questions you've been answering. Fantastic. Thank you for doing that. And I'd just be interested in what you would like from people who are listening to this part of the audience today. How do you think they may be able to help your work at UrbaSEN? Voilà, merci beaucoup. Nous avons tenté donc à travers le chat de répondre à certaines questions qui sont posées. Mais ça, c'est une grande opportunité d'avoir tous ces acteurs-là réunis aujourd'hui grâce à l'appui de Inhabitants et son accompagnement. Et voilà, UrbaSEN, je me dis que nous serons d'éternels apprenants, déjà en élargissant notre réseau, en ayant la possibilité d'échanger avec d'autres acteurs, d'autres structures, donc qui viennent de continents différents, qui travaillent dans des contextes différents. Voilà, donc les échanges pair à pair sont pour nous quelque chose d'extrêmement important. Parce que la particularité dans notre travail à tous, c'est que nous travaillons dans un secteur qui évolue tout le temps. Donc, notre travail, nous sommes obligés de le repenser tous les jours. Tous les matins, quand tu arrives au bureau, tu es devant de nouveaux cas. Donc, il faut de la réflexion, il faut des échanges, en tout cas pour pouvoir faire face à cela. Ici, au Sénégal, contrairement peut-être à l'Europe, nous avons un problème très, très particulier. Donc, mettre en scène le secteur privé est extrêmement difficile parce que nous travaillons avec des gens donc, qui ne sont même pas reconnus par le système financier formel, qui ne sont pas reconnus par les banques, ce qui fait que nous, la principale source sur laquelle actuellement nous pouvons compter, c'est vraiment l'épargne des communautés, qui est une épargne très, très faible, parce que c'est une épargne qu'il faut regrouper non pas sur 2 ans, 3 ans, mais quand tu comptes que sur ça, donc c'est une épargne qu'il faut regrouper sur 10 ans. Donc, avant de parler donc de quelque chose d'assez conséquent pour aller vers les gens et leur parler. Quand dans nos pays, par exemple, le mot banque fait peur, et en passant, je vous traduis, banque chez nous veut dire penniless. Donc, banque, ça signifie être pauvre en Wolof. Donc, la banque, ça fait peur. Les gens ne peuvent pas accéder aux banques. Et la banque, souvent, s'apprête et dans des conditions leur reprendre leur maison. Ça, c'est quelque chose que nous aimerions éviter. Donc, la question du financement se pose. La question de l'accès foncier aussi se pose. Et nous, ils dialoguent avec les gouvernements locaux, en tout cas pour accéder à la terre pour les couches les plus faibles. Ça, en tout cas, c'est de grands défis. Et je pense que c'est à travers l'apprentissage continu, la rencontre d'autres acteurs que nous pouvons essayer de voir ce qui se passe ailleurs et de voir aussi comment l'adapter chez nous. Vraiment, merci beaucoup. C'est ça que nous attendons surtout. Thank you, Papa Keita. That's really helpful. And I think just worth going back to what Joseph was saying earlier. He's had to leave the call, but about the way in which there's the SDI, which had previously sort of worked in Southern and Eastern Africa, that actually your work in Senegal has sort of opened up a new network of SDI affiliates
through Francophone Africa, and so sort of brought something across the whole of the continent. So, you know, thank you for all of your work there of helping lots of people in lots of countries in your region. I'd like to sort of pick up your point, sort of, Papa, about the sort of funding and the private sector, is something which sort of came up a number of times, about the sheer scale of investment which is needed in the housing sector, not just to create the housing that we need, but to also to retrofit and upgrade the housing which is substandard that we've got. Christophe, something which we haven't really sort of explored much in this session, but the work in Senegal, the sort of the eco area which UrbaSEN are developing, and the sort of very low carbon nature of the homes there. And I just wonder if you've got any reflections on that, because of, you know, of critical importance. Of course, and it's a very interesting also component of the work. I would say that, I mean, in what we do, there is usually we look at the environmental sustainability of the housing stock. We know that this is really like something very important at the moment, particularly in the European region. There are many programs, many initiatives, so, but it's also like comes at cost. So I think it could echo also like the comments that Susan made in terms of, I mean, management and like the maintenance of apartments, I guess, comes at a cost. The fact of refurbishing like this flat also is kind of pricey, and we see, I mean, the opportunity of public subsidy and public support also like to be able like to really like make this transition, to make this this housing more energy efficient, but also like to save the cost for the power bills for tenants, which is also like very important in terms of affordability. UrbaSEN like support to this initiative also like to develop this innovation in terms of building materials, earth-based. It's also like very interesting, very innovative in a way, but it's also an opportunity to match like the local knowledge in terms of construction, to make people and communities more resilient in the way that they are building houses. So of course, this is something that we are very interested in and promoting in various ways. We have a specific tool that we have developed earlier this year together with UN Environment, another UN agency in charge of environment and climate change, and UNOPS. This tool is called like the Housing Value Assessment Methodology, and basically it is a sort of certificate quite similar to what we can find in like different type of housing markets for different type of certificates, but focusing on like low income housing and more affordable building constructions in like specific terrain. It could be like in post-disaster, post-conflict area. So context in which, you know, usually we do not have like very specific guidance about how to build, what to do in terms of sustainability, resilience. So this is an important element. But yeah, I think these two dimensions of environmental sustainability and cultural sustainability are very important, the way that we're looking at housing overall. Wonderful. Thank you, Christophe. Papa Keita, if I can come to you for a last word. There was a question actually about the amount of support that you have received from government for your project. But I'm interested in that and any final words you have. Voilà, donc j'en profite parce que nous ne recevons pas directement de l'aide du gouvernement central ou des gouvernements locaux. Seulement, nous avons avec eux d'excellentes relations parce que nous avons des conventions signées avec l'ensemble. Et leur principal apport dans ce que nous faisons, donc c'est l'accompagnement, c'est le conseil, mais il n'y a pas grand-chose que nous attendons d'eux. Maintenant, sur le principal projet sur lequel nous sommes, je l'ai dit tantôt, la question du financement se pose. Donc, parce que dans ce projet, nous n'avons jamais eu de subvention de quelque nature que ce soit. Donc, nous comptons que sur l'épargnant. Donc,
c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Nous ne pouvons pas aller vers les banques parce que les gens que nous encadrons sont souvent du secteur informel. Nous n'avons jamais eu de subvention pour ce projet. Donc, c'est le lieu vraiment de lancer un appel à tous ceux qui peuvent. Donc, régler cette question du financement et du montage. Et puis, il y a une chose aussi, depuis que nous avons gagné donc, ce pays avec voilà, c'est la reconnaissance partout en Afrique. Actuellement, beaucoup de pays sont braqués sur le Sénégal. Nous connaissons, tout le monde a envie de savoir ce que nous faisons. Tout le monde a envie de rejoindre l'organisation Slum Dwellers International et nous sommes en train d'organiser la partie francophone de l'Afrique occidentale parce que il n'y avait pas beaucoup de choses qui se passaient, ça ne bougeait pas. Actuellement, nous sommes 8 pays à essayer d'asseoir une certaine organisation ensemble, échanger ce que nous faisons et essayer aussi donc l'expérience de UrbaSEN de partager ça avec d'autres pays pour que nous puissions prendre en charge d'autres fédérations dans ces pays que nous avons mis en place. Je vous parlais de la Guinée-Bissau, du Togo, du Burkina, du Niger, du Mali, etc., de la Guinée, où nous sommes en train de faire un excellent travail, mais nous avons aussi besoin de cela, d'appui, donc pour tous ceux qui touchent à la communication, le partage, et surtout, nous avons besoin de formation. Je l'ai dit tantôt, nous travaillons avec des gens pauvres, excusez-moi le terme, et nous ne pouvons qu'essayer de sortir en tout cas de la démarche classique et d'essayer de valoriser tout ce qui peut l'être, donc tout ce qui est matériaux locaux, en tout cas pour diminuer le coût de ces logements et permettre à tout le monde d'accéder à cela. Merci beaucoup. Merci de m'avoir permis de développer cela. Really grateful to all of the speakers. I think it's been a really interesting discussion. In West Africa, remarkable work that is going on there. I always think there's a big difference between housing and homes. And for housing, you need an organizational system which drives things forward and makes sure things work. And that's what the UrbaSEN have achieved. And to actually hear how that is now networking out across Francophone West Africa to encourage more and more projects like that to take place is really encouraging and heartening. So whilst the world might be full of bad news, there's lots of really good news, and we've heard some of it today. And there's lots more out there as well. Look at the other projects which were awarded the different awards this year, and please keep in touch with us and keep them coming, because the awards just, I think, are the sort of center of what we do and enable us to find these projects, share them with you, spread them out and get more homes for people who need them. So I just wanted to say thank you also to all of the audience. Great to have so many people. Keep in touch with us. If you've got any projects which you would like to enter for the awards open again at the beginning of January for about 2 months. And also at the beginning of January, we'll be announcing the next award winners for 2024.